குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Waves of migrants and refugees are being shunted from one border to another as European countries try to shift the burden. In Croatia, scuffles broke out along the country's border between desperate refugees and police. ஐரோப்பாவை உலுக்கும் குடியேறிகளும் தீர்வின்றி திணறும் நாடுகளும். We begin in Croatia, which is defending its handling of a growing refugee crisis. Around 14,000 refugees have entered Croatia in the last few days, and the government says it can't cope. So it's sending people on buses to its border with Hungary. 8,000 have arrived so far. The policy has angered Hungary. It's built a razor wire fence to keep refugees out, but Croatia isn't backing down. அரேபிய, ஆபிரிக்க நாடுகளிலிருந்து பெரும் திரளாக ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைய முறைகின்ற அகதிகள் அல்லது குடியேறிகள் காரணமாக இன்று ஐரோப்பிய வட்டத்தில் உள்ள நாடுகள் திணறிக் கொண்டிருக்கின்றன. பொதுவாக அகதிகளை மனிதநேயத்துடன் நடத்துகின்ற அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற பண்புகளை ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவும் கொண்டிருக்கின்ற போதிலும் நாளாந்தம் பல்லாயிரக்கணக்கில் குடியேறிகள் படையெடுப்பதன் காரணமாக மனிதநேய பண்புகளை தொலைத்துவிட்ட நிலைமையை தற்பொழுது அவதானிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு செல்லுகின்ற அகதிகளில் உண்மையான அகதிகள் யார், பொருளாதார அகதிகள் யார் என்ற சர்ச்சை நீடித்தாலும் உயிரை பணியம் வைத்து காடுகளையும் கடல்களையும் வனாந்தரங்களையும் கடந்து எச்சில் நீர் வற்றும் வரை போராடியே அகதிகள் ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைய முற்படுகின்றனர். எனவே போரின் வடுக்களையும் வலிகளையும் சுமந்த மக்கள் அன்றாட வாழ்வுக்கு தவித்த நிலையில் உயிர் மீது பந்தயம் கட்டி தமது இறுதி முயற்சியாக பூமியின் இன்னொரு பக்கத்துக்கு இடம்பெயர முற்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் ஐரோப்பாவை உலுக்கும் அகதிகள் விவகாரம் குறித்த பார்வையாக இன்றைய குவியம் அமைகிறது. Croatia can't cope. Its security forces overwhelmed as asylum seekers push ahead into Western Europe. They surged past police lines at a town on the border with Serbia, forced to take this route after finding the door shut into Hungary. They'd waited for hours before taking matters into their own hands, exhausted by a marathon journey that's seen more than 8,000 people pour into Croatia in one day. Macedonia and Serbia and Croatia. Okay, this is viewable in very tired, no sleep, no water. Some were able to board buses, others took a train bound for Slovenia. It was halted on arrival, authorities saying they'd send desperate passengers back. Croatia's warned it will close its border with Serbia if an influx on Thursday's scale reoccurs. Many migrants complained they were not told where the buses were going, according to our correspondent, who says Euronews was given contradictory information by authorities. What's clear is that people are now flocking to Serbia's border with Croatia instead of heading to Hungary. Magyar Attila, Euronews, Továrnik. இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பின்னர் அகதிகள் மற்றும் குடியேறிகள் பிரச்சனையை உலகம் சமகாலத்தில் அதிகம் எதிர்கொண்டிருக்கிறது. அதிலும் ஆசிய, ஆப்பிரிக்க, அரேபிய அகதிகள் பிரச்சனை காரணமாக ஐரோப்பாவை மையப்படுத்திய மேற்குலகம் தீர்வுக்கு வழியின்றி கடும் கட்டுப்பாடுகளை அமுல்படுத்துவதிலேயே அதீத நாட்டம் கொண்டிருக்கிறது. சிரியா, லிபியா, ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளைச் சேர்ந்த அகதிகளை பல்லாயிரக்கணக்கில் தற்பொழுது படையெடுத்திருக்கிறார்கள். இதற்கு இந்நாடுகளில் தொடர்கின்ற போரும் அமைதியற்ற சூழலுமே காரணமாக அமைந்திருக்கின்றன. இவ்வாண்டின் ஆரம்பம் முதல் லிபியாவின் ஊடாக மத்திய தரை கடலை கடந்து கிரேக்கத்துக்கும்
அதன் பின்னர் இத்தாலிக்கும் செல்ல முனைந்த அகதிகளை தடுப்பதற்காக ஐரோப்பிய நாடுகள் கடுமையான கண்காணிப்பினை மத்தியதரை கடல் பகுதியில் அமுல்படுத்தின. இதனையடுத்து மாற்று மார்க்கங்களினூடாக ஐரோப்பா நுழையும் எத்தனத்தை இந்த மக்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். Another morning breaks across Europe. The migrants and refugees keep streaming in, and the EU remains in chaos over how to deal with the crisis. Undeterred by the closure of almost all road crossings into Croatia, thousands are entering the European Union's newest member state at Tovarnik, just over the border from Serbia. From there, the only option remaining is EU and Schengen member Slovenia. People have been trickling into Croatia for several days, their path to their final destination in Western European nations like Germany forced to change following the introduction of tough legislation by Hungary. The threat of imprisonment and deportation for those described as entering the country illegally, along with riot police guarding a 3.5-metre high fenced border, too much for the thousands seeking a better life. On Friday morning, Hungarian Prime Minister Viktor Orban announced that a 41-kilometre long fence along the country's border with Croatia will be completed by the end of Friday. Hundreds of soldiers and police have been deployed to the area. The EU will hold an emergency summit next week in a fresh attempt to deal with the disarray within the 28-member bloc on how to find a solution to the crisis. மிகவும் ஆபத்தான எதிர்காலம் பற்றிய நிச்சயமற்ற துணிகர முயற்சியின் பின்னால் இருக்கும் வலிகளை மனிதநேயம் படைத்தவர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். மிகவும் அவலம் நிறைந்த பயணத்தின் போது குடும்பங்கள் சிதறுண்டு, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் பிரிக்கப்பட்டு, பசி, பட்டினி, நோய் காரணமாக இறப்புகளை சந்தித்து வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாத துன்பத்தை இந்த அகதிகள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த நிலையிலேயே ஐரோப்பாவை உலுக்கிய அகதிகள் படையெடுப்பை படங்களில் பார்த்து செய்திகளாக படித்தவர்கள் மத்தியில் பெரும் புயலையும் விழிப்புணர்வையும் சிரியாவைச் சேர்ந்த ஐலான் என்ற 3 வயது சிறுவனின் மரணம் உலுக்கியது. துருக்கிய கரையில் ஒதுங்கிய ஐலானின் படங்களும் செய்திகளும் உலக ஊடகங்களை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன. ஒரு வகையில் அகதிகள் பிரச்சனையை குடியேறிகள் பிரச்சனையாகவே வர்ணித்த ஊடக உலகத்தின் போக்கில் பெரும் மாற்றத்தை பிரதிபலித்த ஒரு சம்பவமாக ஐலானின் மரணம் அமைந்துவிட்டது. இருப்பினும் தொடர்கின்ற அகதிகள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதை தவிர்த்து ஒருவரையொருவர் குற்றம் சாட்டுகின்ற போக்கினையே ஐரோப்பிய நாடுகள் கடைபிடித்து வருகின்றன. Chaos in Hungary as a crisis is declared in 2 counties struggling to cope with the growing number of migrants. Here they can be seen trying to force their way through one of the sealed-off border entrances in Serbia. Strict border rules were introduced at midnight to stem the flow of people into the country without valid documentation. New laws mean it's now a criminal offence punishable by prison or deportation to damage Hungary's newly erected border defences. And according to Associated Press, arrests were made overnight after some went underneath the wire that separates the country from Serbia. 2 official crossing points will allow migrants through, but only those who've applied for asylum in Serbia. Those who haven't will be returned to Serbia. But it's something of a catch-22 situation, because Serbian officials say they won't accept migrants back from Hungary. At the moment, they can either go over the Hungarian border 500 meters down. There's a transition zone where they're allowing people to go in, but they have to register with fingerprinting, which people are reluctant to do. The second option, which we've given them, is they stay here and wait to try to put as much pressure as they can on the Hungarian government to open the border like they did yesterday. Well, in the meantime, according to Associated Press, a group of migrants and refugees have blocked the main highway connecting Serbia and Hungary. They're refusing food and water until they're allowed to cross into Hungary. Here, a small number of men can be seen collecting up bottles of water from the crowd of migrants. One man goes so far as to pour it away. The Hungarian government's 4-metre high border fence runs for 110 miles and is topped with razor wire. This refugee, who wishes to remain anonymous, says it doesn't matter if he dies here or in Afghanistan. We are looking for freedom of movement. I won't take action illegally. I will wait here until the government of Hungary let me go through the country. ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல லிபியாவூடாக மத்திய தரைக்கடலை கடந்து ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைவதை தடுக்கும் நடவடிக்கையை ஐரோப்பிய நாடுகள் மேற்கொண்ட நிலையில் மாற்று மார்க்கங்களை அவர்கள் மேற்கொள்ள முயற்சித்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில் ஐரோப்பாவின் வாயிலாக விளங்கும் துருக்கியினூடாக வடமேற்காக பயணித்து பல்கேரியா, செர்பியா, ஹங்கேரி, குரோஷியா, ஸ்லோவேனியா ஊடாக அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சாதக நிலைமைகள் காணப்படுகின்ற ஆஸ்திரியா, ஜெர்மனி, சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கும் ஏனைய நாடுகளுக்கும் செல்வதற்கு அகதிகள் எத்தனிக்கின்றனர். மேலும் கடல் மார்க்கமாக துருக்கியிலிருந்து கிரீஸுக்குள் நுழைந்து பின்னர் வடக்கே மெசடோனியா மற்றும் செர்பியா ஊடாக அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலவரம் காணப்படுகின்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள் நுழைய முற்பட்டிருக்கிறார்கள். எனினும் அவர்களுடைய இந்த நெடுந்தூர பயணம் பெரும் தடைகளையும் நெருக்கு வாரங்களையும் ஆபத்தையும் உடையது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் தற்போதைய நிலையில் அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நாடுகளுக்குள் நுழைவதற்கான நுழைவாயிலாக விளங்கும் ஹங்கேரியும் குரோஷியாவும் அகதிகளை தடுப்பதை தீவிரப்படுத்தியிருப்பதன் காரணமாக பெரும் அவலத்தை அந்த மக்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றனர். The crisis at the Hungarian border has reached a breaking point. Police are resorting to tear gas and water cannons to deter the protesting migrants demanding entrance from Serbia. Hungary's crackdown has forced refugees and migrants to search for a new route. Buses have been shuttling people by the hundreds to Croatia, where police are registering some and sending them to reception centers. One Syrian man on Serbia's side of the border says they just want to continue on their journey. Just want to pass. We don't want anything. For those still crossing through Hungary, they now face deportation. A court there already found this Iraqi man guilty of illegally crossing the country's border. He's been sentenced to 1-year expulsion, and many more migrants have already been caught. Despite the crackdown, those arriving in Greece say they are not deterred. We are desperate. We are fleeing for a better future for my daughter and the baby I am expecting. I am leaving to offer a better life to my children. If I have to climb mountains or die to succeed, I will. And with a long road ahead of them, the journey appears to be getting more difficult than ever. ஹங்கேரியும் குரோஷியாவும் தமது எல்லைகளை மூடி பாதுகாப்பு வேலிகளை அமைப்பதன் மூலம் அகதிகளை தடுத்து வருகின்றன. மேலும் குரோஷியாவுக்குள் சென்ற அகதிகளை மீண்டும் ஹங்கேரிக்குள் குரோஷியா திருப்பி அனுப்பி வைப்பதாக 2 நாடுகளும் தர்க்கத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றன. மறுபுறத்தில் ஏற்கனவே எல்லை கடந்தவர்கள் ஸ்லோவேனியா மற்றும் ஆஸ்திரியாவுக்குள் நுழைந்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் இந்த அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஷென்ஷன் ஆகிய கட்டமைப்புக்குள் இருக்கின்ற நாடுகள் தமக்குள் தர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே இவ்வாண்டு மத்திய தரைக்கடலை கடந்து 5 லட்சம் அகதிகள் ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைந்துவிட்ட நிலையில் கடந்த 2 மாதங்களில் மாத்திரம் 1,60,000க்கும் அதிகமானவர்கள் நுழைந்திருப்பதாக கணிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் நாளாந்தம் பல 10,000களாக இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக அது பல லட்சங்களை விரைவில் எட்டிவிடும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. The human face of the migrant crisis caught at a border crossing, desperate to make it to Europe. Now a report has put numbers to the human tide of first-time asylum seekers. Figures from the Brussels statistics body Eurostat for the second quarter of this year show a jump. There was a 15% rise compared to the first quarter. Between April and June, 213,000 asylum seekers arrived in Europe. Migrants from Syria and Afghanistan represented the highest percentage of first-time applicants. Of the total, 44,000 arrived from war-torn Syria, 1 in 5 are first-time applicants. Eurostat reported that's a considerable rise from the first quarter and the same period in 2014. More than 3/4 were registered in 4 member states: Germany, Hungary, Austria and Sweden. The main destination for the 27,000 who left Afghanistan looking for protection in the EU was Hungary, 13% of the total. Figures for those seeking asylum from Kosovo showed a dramatic drop. Kosovars who topped the statistics in the first quarter dropped by 40,000 to just 10,000. Germany was the favoured destination. Eurostat data revealed almost 81,000 first-time applicants registered in Germany, 38%, with Hungary the second favoured country. 15% made their way there. இந்த நிலையில் ஏற்கனவே கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற 1,60,000 அகதிகளை தமக்குள் பிரித்து பொறுப்பெடுப்பது தொடர்பில் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆராய்ந்து வருகின்றன. ஆனால் இந்த விடயம் தொடர்பில் புதிய ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் மற்றும் ஷென்ஷன் உறுப்பு நாடுகள் மத்தியில் நிலவுகின்ற கருத்து வேற்றுமை காரணமாக அகதிகள் நிலவரம் மேலும் மோசமடைந்து வருகிறது. இதனை விட அகதிகளை அல்லது குடியேறிகளை தடுக்கும் முகமாக கடுமையான சட்ட விதிகளை அமுல்படுத்தி வருகின்ற நாடுகள்
அகதிகளை விரைவாக திருப்பி அனுப்பக்கூடிய வழிமுறைகளையும் ஆராய்ந்து வருகின்றன. மறுபுறத்தில் எல்லைகளில் தடுப்பு வேலிகளை அமைத்து போர்க்கால பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை இந்த நாடுகள் ஏற்படுத்தி வருவது பிரச்சினைக்கான தீர்வை விட தமது சுமைகளை தடுப்பதிலேயே இந்த நாடுகள் நாட்டம் காட்டி வருவதை வெளிப்படுத்துகின்றன. Hundreds of migrants and refugees have been gathering at the Austrian-German border following Berlin's decision to reintroduce border checks on Sunday. Police announced that the controls had also been extended along the length of Germany's frontier with the Czech Republic. Trains from the Austrian city of Salzburg to Munich remain suspended. This has forced the migrants and refugees to try cross the bridge over the river Salach that marks the border by foot. The German Interior Minister has come under pressure because officials have been deemed too slow to process the number of refugees arriving in the country. Speaking during a trip to an immigration centre in the Bavarian town of Rosenheim, Thomas de Maizière said the controls of the borders does not mean a cleosure of Germany's borders. Instead, entry into the country is coordinated, and we know who's coming, he added. The European Parliament has voted to back plans for the mandatory relocation of 120,000 refugees across the EU, but interior ministers from member states have been unable to reach an agreement on the plan. இந்த நிலையில் இவ்வாறு அகதிகள் பிரச்சினை பூதாகாரமாக வெடித்ததன் பின்னணியில் மேற்குலக நாடுகளின் கொள்கை வகுப்பே விளங்கியிருப்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். உலக நாடுகளை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளும் மூலோபாய நோக்கத்தில் ஏகாதிபத்திய நாடுகளும் அதற்கு அனுசரணை வழங்குகின்ற ஏனைய நாடுகளும் பிற நாடுகளின் சுபீட்சத்தை சிதைத்து குழப்பங்களை விதைத்து அதன் மூலம் தமது நாடுகளின் பாதுகாப்பையும் சுபீட்சத்தையும் பேண போட்ட கணக்கின் விளைவே இன்று உலகம் முழுவதும் அகதிகளை அறுவடை செய்து ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் கொல்லைக்குள் இறக்கியிருக்கிறது. இது பல தசாப்தங்களாக கடைபிடிக்கப்பட்ட கொள்கை வகுப்பின் அறுவடை என்பதை மறக்க முடியாது. ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக விளைச்சலை கொடுத்திருப்பதே இன்று ஏகாதிபத்தியவாதிகளையும் அவர்களின் அனுசரணையாளர்களையும் திணறடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்தவன் வீட்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு தன் வீட்டில் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது என்பதை இந்த பிரச்சனை உலகத்துக்கு மீண்டும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது. எனவே இவற்றை ஒரு படிப்பினையாக கொண்டு உலகம் தன்னை நெறிப்படுத்த தவறின் உலக அமைதி மேலும் அபாயத்தையும் சங்கடங்களையுமே எதிர்கொள்ளும். The Balkans this weekend resembles a giant pinball machine with people being flipped from border to border by states unwilling to let them in or pass through. Slovenia is becoming the new hot spot in what some commentators are describing as a game of political chicken. Which nation will blink first? Refugees are arriving on Croatia's border with Austria's tiny neighbour, but it is still unclear when or if Slovenia will let them through. The border closed, police are here and no one will let us to go inside. We don't want to stay here. We want to go to Austria. From Austria we go everywhere. But here, I don't know why they closed it. It's a small country, we can't go by walk. I told you that before. Really, we can go by walk. It's no problem for us. Serbia is busing people to the Croat border, but the Croats are sending many people back to both there and Hungary, which is finishing its barbed wire fence along its Croatian border and is mobilizing army reservists to patrol it. Croatia is speeding up their relocation both west and north to Slovenia and Hungary, insisting it can take no more. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KB கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனே. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.